kura na mkatupatia. Now our responsibility and duty to make sure that we also perform. With those many remarks, it's now my great pleasure kwamba mnijoin kama Wakristo mkaribishe Speaker wa National Assembly, the Right Honorable Moses Masika Wetangula akuje. Nasema akiniita taitika, akiniita taitika, akiniita taitika, nitafanya kazi ya Bwana, nitafanya kazi ya Bwana, nitafanya kazi ya Bwana. Kwa mapenzi ya Mungu, we come from the same county. The speaker, the Right Honorable Speaker, was also my teacher hapo mbeleni. Kwa hivyo ni mtu ambaye namheshimu sana. We campaign together na tukashinda, tukaleta ushindi. Karibu sana and may God bless you. Asante sana my governor. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Mheshimiwa Deputy President, Mheshimiwa Musalia Mudavadi, Mheshimiwa gavana wangu wa Bungoma, Mheshimiwa wabunge, Mheshimiwa MCS, Mheshimiwa wananchi watukufu, na hasa rafiki yangu Moses Malulu Injendi na Faruku Kibet ambao mmefanya tukuja hapa leo. Yangu itakuwa machache. Kwanza ni kuwasalimia mlembe mno, mlembe swa, mlembe te, mlembe mia, mulimoyo. Tuko hapa kwa maombi, na ile maombi tumekuwa nayo ni ya kusaidia nchi yetu. Nchi yetu imekuwa na changamoto na lazima kila wakati tumkimbilie Mungu, kwa sababu Mungu ndiye anajua kila kitu. Hata Biblia inasema kabla hujazaliwa Mungu alikuwa anajua wewe ni nani. Tuko hapa kuombea nchi yetu. Maombi imetusaidia. Sasa mvua iko, wananchi wako mashambani, wanatekeleza jukumu kubwa ya kujenga nchi yetu. Na sisi kama viongozi tunakuja kuwahimiza tu wananchi kwamba hii safari ya kujenga nchi yetu ni ya sisi zote, na gurudumu la kujenga nchi litasukumwa na mwananchi na kiongozi with equal measure. Yale tunapanga kule Nairobi kutekeleza sheria na mambo ingine, lazima ile ya kusaidia mwananchi wa hapa chini. Tunataka amani, watoto wasome, mkulima apate haki yake, na nchi iende mbele, kwa sababu we cannot live by moving backwards. We can only live by going forwards. Kwa hivyo mimi naungana na wale wamesema hapa kwamba ile kura tulikampaign hapa, na nyinyi wa Kabarazi mnajua vile tulisumbuka hapa na huyu Malulu Injendi wenu, rafiki yetu. Tulipiga marali mingi hapa ili kumuombea kama mtu wetu wa Kenya Kwanza ashinde kura, na akashinda. Tunasema hongera sana, murio muno. Pile kura umzoleli wa kumusalaba ino, alumzoleli umanyile kukenda ne babasye, alumzoleli umanyile kulia ne babasye, alumzoleli oli nende sina nisiya kuyeta abantu befwe. And Malulu, tutatembea na wewe, tutafanya kazi na wewe, tutahakikisha we make a difference to our people. Yale yote mnaona ya maendeleo itarudishwa nyuma kama tunafuata wale watu ambao wanataka kuharibu nchi. When you go to elections, there are only two outcomes, the winner and the losers.
Na kama kila wakati mtu anashinda, yule ameshindwa anaanza fujo, we cannot have a country. Bandu befwewe noyo umukhana mala wasio yesenye umukhana oyo mala ewo umukhana afukile omube yoche naye munju mwo mala keche ne bajambasi buli nyanga na chukucha kama bale khunju omenya bulayi kweli? Omukhana nafukila kacha no wasio ewera mocho enje kakani, lakini wene wanja khumwata kama bale khunju wasyakhilwe khusala bandu banyala khukutila bakhukhola kamabi. Saizi Rais William Ruto alishika Biblia na Rigathi Gachagua wakasema tunaapa ya kwamba tutailinda, tutahifadhi, tutaitetea katiba ya Kenya. Vile walivyosema ndivyo watafanya, because we are a country of the rule of law. And I want to advise our friend Raila Odinga. Mimi na msali ya kura ya 2017 tulikuwa na mzee Raila. 2013 mimi nilihangaika na yeye kwa court, tukasukuma gurudumu, kura hazikutosha. Even as it was clear haikutosha, akasema imeibiwa. 2017 same thing, 2007 same thing, 1997 same thing. Kweli hata kama hii ni balaa, inalenga tu wewe peke yako? Hii mambo lazima tuchunguze. And I want to advise our brother Raila, because Kenya hii ni ya sisi zote. Sisi ambao tuko kwa serikali, tumekuwa upinzani na wewe. Relax my brother, relax. Wewe ulienda kotini ukaambiwa hukushinda, ukasema sikubali lakini nitaheshimu. What you are doing now is the complete opposite of what you promised. Na sheria ya nchi itatekelezwa. You must be now writing the final chapter of your legacy. Kama unataka Wakenya wakukumbuke kwamba mwanasiasa ambaye hata siku moja hakubali matokeo ya kura ni laana kwa familia yako. Una watoto watasimama kura, wajukuu watasimama kura. Don't give them a profile. Na vile hii maandamano inaendelea, ndugu zangu, watu ya Mlembe tunawatolea kofia, tunasema hongera, focus on developing our country. Mvua imekuja, enda kwa mashamba tulime, tupande chakula. And Prime Minister, we want to tell you the only way of reducing the cost of food is by improving production, not by going to the streets with stones and sticks. It won't. Lazima tuelewane kabisa. And don't make too many enemies at the same time. Umetusi Ruto, unatusi serikali, sasa naona unarukia mabalozi. Jana nimeona unasema balozi wa Amerika sijui amefanya. Leave ambassadors alone. They're friends of Kenya, why they're here. And if they don't agree with you, it's because they know the facts. Wale mabalozi wote tulikuwa nao bombers of Kenya, waliona what happened. They saw the outcome of the elections from Chebukati. That's why they are not interested in you if you don't know. Now you should know. And I want to urge retired President Uhuru. You are the only retired president we have in Kenya today. Mzee Kenyatta babako alilala, Mzee Moi alilala, Mzee Kibaki alilala. Sasa wewe Rais Uhuru mstaafu, you should be the #1 elder statesman in Kenya who can call the country to order when things are going wrong. Why are you maintaining a conspiracy of silence? Why are you maintaining a conspiracy of silence? Why? Because you are conflicted. And because you are conflicted, you are compromising terribly your own legacy.
When the history of Kenya is written, you will be in an ignominious paragraph at the end of the story. As a man who, when he was required to do something, did nothing. That's not good for you, my brother. Stand up and be counted. You will be the best ex-president of Kenya if today you go to the TV and say, Wakenya wenzangu, mimi nilimaliza kazi yangu, I left a peaceful country, I want a peaceful country. Raila, go back home. Sisi hatutafuatana na ile kelele inapigwa, tutatafuta mwenye kelele. And we know mwenye kelele. That is what we look for. And Kenyans don't want to have trouble. Hata juzi walipovamia shamba yako, I was one of the first to condemn it. Because we want to respect property of everybody in Kenya, even people we don't agree with. We want to make sure Kenya is peaceful. Na sisi watu ya Mlembe, David President, si hiyo mambo hatuko. And Prime Minister Raila Odinga is profiling his community for no reason. Because ukiona Kisumu inawaka Jumatatu, inawaka Alhamisi. Inawaka Jumatatu, inawaka Alhamisi. Huku sisi tunapanda chakula. Mount Kenya wanafungua maduka. Nyeri maduka yanafunguliwa. Mombasa imekataa. Kalonzo anakuambia twende, Ukambani maduka yamefunguliwa. Look back, my brother, and see whether you are not being led down to a cul-de-sac. Na utafika huko ujione huko peke yako. Na hii si mzuri. Kwa hivyo tukisimama hapa leo kwa hii maombi, tunataka kuambia wale wa Kenya ambao hawatosheki. Kura iliisha, matokeo yalitangazwa, Wakenya wamechukua nafasi yao. Sasa wewe ukiendelea kusema ulishinda na kura milioni 2, where is the evidence? Fungua server. President Ruto under the constitution has no capacity or ability to either keep the servers or open them. The servers were opened on the instructions of the Supreme Court. Na iko kwa judgment yenye mawakili wako walikuweko. That knocks down your second argument. Your third argument, the cost of food. The cost of food will come down on production increasing, not on rioting and demonstrating. The next one, tunataka tuongee. There is no problem talking, but Honorable Raila Odinga, you must recognize the legitimacy of President William Ruto's government before we sit down to talk. If you say we are illegitimate, then we have no business talking to you. And I want to beg of our church people, because I saw you talking to Mheshimiwa Raila Odinga. We have no problem with that. Just tell him to recognize that we went to elections, you cast your votes, the votes were counted, they were tallied, results were announced, and a winner was declared. Once he agrees to that, we will go to talk to him anywhere and everywhere on anything and everything except the legitimacy of our government. Hivyo tu ndivyo itakuwa. Kwa hivyo sisi tukisimama hapa, nikimalizia, tunaomba Wakenya popote walipo, vandu wa Mlembe, hata ndugu zetu hapa Kisumu, nyinyi msifikiri ndugu yetu Raila akikula na nyinyi mnashiba. Hapana. Kila mtu lazima ajimudu. And a good leader everywhere in the world asks his people to live for him, not to die for him. We are hearing people saying, people will die for me. You are not a leader, you are a killer. People must live for you. And you must leave people better than you found them. Lakini ukisema mtakufa juu yangu, tutahesabu makaburi mpaka lini? Wacha nimalizie hapa kwa kuomba tena watu ya Mlembe. Hii maombi tumeanza Faruk, from here tuende Bungoma, tuende Trans Nzoia, tuende Busia, tuende Vihiga,
ili jamii ya Mlembe, jamii ya Iteso, jamii ya Sabaot, sisi zote tunaishi upande hii, tujue ya kwamba we have no spare country. We have only one president at a time, and that president is William Samoei Ruto. Amanye semukevulara ila nakakupaliteki namwe villa mukevulila namuvolela andisini. It will be noisy, it will be messy, it will be unhelpful, and it will have casualties. Munakumbuka? Sasa casualty amekuwa ni nani? Murio munawera mulindeko. Sasa ndugu yangu, ma-DVD earthquake, munakumbuka wakati Musalia na mimi tuliamua kuungana na William, tulisema nini? Kama jirani wa bahari ni mzuri, hata jirani wa mlima anaweza kuwa mzuri zaidi. Na tukatembea pamoja, wengine wakatutusi, wengine wakafurahi, but mzungu anasema he who loves last loves the best, loves the longest, and we are loving last. Asante sana Papa wa Roma, Speaker Moses Wetangula, kwa hotuba yako. Mheshimiwa Deputy President, Honorable Rigathi Gachagua, Rigiji, Mheshimiwa Senator ambaye pia sasa ni speaker wetu, viongozi wote ambao wako hapa, wajumbe na wakuu wa kanisa na waumini, hamjambo? Mirembe, mirembe mno, jamuge tugulu. Haya, mimi najua si tulisema tuko 20 kutoka Western na 20 kutoka Rift Valley, si namna hiyo? Mimi sitaongea mengi sana kwa sababu naona saa imeenda na tumebarikiwa na mvua, na tunataka tusikize hotuba ya Deputy President kabla hiyo mvua imenyesha, ingawa tunafurahia imekuja. Lakini siwezi nikaenda mbali kabla sijatambua umaarufu wa Faruk Kibet. Kwa kimombo nitasema hivi: he is streetwise and he is politically astute. Na huyu alitupanga sana wakati tulikuwa tukifanya campaign za Kenya Kwanza tukiongozwa na William Samoei Ruto. Kwa hivyo wakati alisema amepanga siku ya maombi na kuleta watu wote pamoja, mimi na wenzangu tulisema hatutakosa, tutafika, na tumefika. To show solidarity, because this is a good man who works hard and you're dedicated in support of the president and the Kenya Kwanza campaign. Tunakushukuru. Mimi nataka nizungumze mambo ya kiuchumi. I always talk about the economy kwa hotuba zangu. Kenya is the heartbeat and it is the biggest economy in the East African region. We are the gateway. Ukipita Uganda, DRC, Rwanda, Burundi, we are the gateway. Hata barabara kutoka upande wa Hispania, we are a gateway. We finished elections in August 2022. So when somebody blocks an international highway like Hispania,
You then come and cause chaos in Kisumu. You block an international highway through Busia. You want to undermine Malaba. You want to undermine the economies of those countries through your selfish desires. What are you doing? You are no longer speaking about democracy. You are actually an economic saboteur. Kwani ukizuia magari kutoka Hispania ama kwenda kule, Watanzania ndio walipiga kura hapa? Ama ni Wakenya walipiga kura? Sasa wewe unasumbua wafanyabiashara wa Tanzania, unawasumbua wana nini chako? Ukisumbua wafanyabiashara wa Uganda, wewe unasumbua, did they vote here or did they vote in their country? Why are you undermining trade in the East African region through your selfish desires? Na isitoshe, kama biashara ya Busia inaenda chini kwa sababu wewe unafunga barabara za Kisumu, who is undermining the people of Busia? Azimio, you have no agenda. Jumapili iliyopita, wakati mnaona Raila anakemea mabalozi, Jumapili iliyopita mabalozi walikuwa na kikao na yeye 2.5 hours, wakimzungumzia, wakamwambia, hebu tueleze shida yako kamili ni nini. For 2.5 hours, yeye kwa huo mkutano akiwa na wenzake wakazungumza na wakasema sawa, ifunguliwe, simamisha recruitment ya IEBC, rudisha wale wameresign peke yao. Kwa huo mkutano wa mabalozi hakuzungumzia bei ya unga, hakuzungumzia mambo ya uchumi. Huyu jamaa tumechoka. And I want to say that for Azimio, your credentials around democracy are going up in flames. Raila, Orengo, and our other people whom we worked with before, your credentials on democracy are going up in flames. What you are pursuing now is not democracy. What you are pursuing now is anarchy. Anarchy breeds anarchy. Ukipanda chuki, utavuna chuki. Ukipanda mahindi, utavuna mahindi. Ukipanda mpunga, yani mchele, utavuna mpunga. You cannot plant anarchy and expect to get something else. You will get anarchy. Ukipanda fujo, utavuna fujo. Kwa hivyo Wakenya tumechoka. Na ni nani alipeana fimbo ama sword ya uongozi kwa Ruto? Wakati tulikuwa Kasarani baada ya uchaguzi, baada ya hawa jamaa kwenda kotini, Septemba tarehe 13 mwaka uliopita, mimi nauliza Wakenya ambao wako hapa, ni nani alipeana the sword of authority to Ruto? Who handed over the sword of authority? Ni nani? Ni nani?
Chairman wa nini? Chairman wa Azimio ndio alipeana the sword of authority, the instruments of authority to William Samoei Ruto. Raila, and don't you think then your problem should be with the chairman and not with William Ruto? Because you are complaining that he gave over the instruments of authority to Ruto. You wanted them to give them to you. So you ask Uhuru why he did not give you the instruments of authority. Stop asking Ruto. This is the message. Yani, are we going to be in circles? Tunataka tujenge taifa letu. Tunataka tufufue uchumi. Hawa jamaa wanatuangaisha, wametuacha kwa hali mbaya ya kiuchumi. Serious. Madeni mazito mazito. Na wengine mnajua mimi nilikuwa nazungumza, wanasema tunabweka. Walirudia sana mara nyingi, tunabweka. Tunabweka. Sasa hayo madeni ndio tunapambana nayo. Kwa hivyo sisi tunasema there is no business kwa hii mambo ya maandamano, and I'm telling you, haya maandamano will not go far. There is the law of diminishing returns. Slowly, people are getting tired. And you cannot say that you are now reacting to the election. What is this delayed syndrome? Miezi 6 imekwisha, umenyamaza, alafu ndio unakuja na delayed syndrome ya kusema the election was not fair. We cannot have this. You cannot have your cake and eat it. You cannot pretend to be the Democrat. Unakasirika na mabalozi because walikuambia Jumapili, walikuambia kwamba you have no case. That is what they told you. And if I'm cheating, you stand somewhere and swear. Because the truth is, they told you you have no case. Mambo ya uchaguzi imekwisha. Hata pahali AU imeandika, AU has written a letter and it has made it clear that the chapter of elections in Kenya is over. Do not take Kenyans for fools. Do not take Kenyans for fools. We have to move forward. Na mimi nashukuru, the majority of the Kenyans have said they have no business with directionless politics. Wanataka wawe kwa rada sawa sawa, na rada ni kuhakikisha kwamba uchumi unafufuliwa, wakulima wanapanda, mahospitali ziko sawa. Sasa wanafanya maandamano. What about the people who are taking patients to hospital? What grudge do you have with the ones who have to go and take their sick ones and loved ones to hospital? Mnazuia wasifike hospitali. You cannot treat Kenyans like this. And the international community gave you a lot of latitude. Azimio leaders, the truth of the matter, for a long time, the international community gave a lot of latitude to Raila Odinga. But the reality now is that you can only take people along a certain path up to a certain point. After that, your true colors come out. And when your true colors come out, you must now realize the game is over. Kwa mambo ya media, help us. Help us. The freedom of the media must be protected and defended. But the media must also be responsible. You cannot be commentating like pundits, football pundits or soccer pundits,
You know, mumekuwa na panelists wanasema sasa wamefika Kangemi, what do you think about that? Sasa wamefika Kibera, what do you think about that? Sasa wamefika, there's a stone being thrown. This is, are you a pundit for anarchy? Are you a commentator for anarchy? Where are the ethics? Where is the ethical attitude about the media? I remember, even when people were sick sometimes, you are even trained not to show certain photographs. You are trained to moderate the photographs that you bring out. Surely, how can you be reporting every day about a pundit? You are the one, and today I'm happy because I'm going to cover the Maandaman, and my job is to be narrating how they are moving. Tell me, and you also breeding anarchy, and you fueling anarchy, and anarchy breeds anarchy. Kenyans, let's be one, let's be united, let's work together. Let us recognize the fact that we have a big challenge ahead of us. Kenya ijengwe, and the President of the Republic of Kenya is William Samoei Ruto. If you have an issue, let us meet in 2027. That is how democracy is. Wacha kutuzungusha kwa kuruha. Malulu njini kwa kuruha. Tumechoka. We cannot continue that way. Let us be a united nation. Let us work together. So let me take this opportunity to invite our brother, the Deputy President, Mheshimiwa Rigathi Gachagua, naye azungumze, aseme yake. Asanteni sana, na tutatoa mchango yetu baada ya kumaliza kuzungumza. Piga makofi kidogo. Asanteni, tafadhali mketi. Waziri wetu mkuu, kinara wa bunge yetu ya kitaifa, gavana wetu wa Bungoma, the leaders of the majority in the National Assembly and the Senate, viongozi wenzangu wale wamefika hapa, wakaaji wa Malava na Kakamega na Nandi na Uasin Gishu, Mulembe Fosi, Mulembe Te, Mulembe Mia, Mulembe Swa, Mulimoyo, Mulimaramu. Nisalimieni kwa hewa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Yomne Chamige. Asante sana. Waziri wetu mkuu, nimeshukuru sana kufika hapa na viongozi wenzangu kwa mwaliko wa ndugu wetu Faruk Kibet kwa ibada ya shukrani ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa yale mema ametutendea kama taifa, na juu yake wale tumepata nafasi za uongozi. Tunashukuru Mungu pia kwa mvua ambayo umetusaidia kuzalisha chakula. Kwa hivyo viongozi wetu wa dini tunataka tuseme asante, tumefurahia sana kuwa hapa. Juu ya hayo, ningetaka nichukue nafasi hii kuleta salamu ya kiongozi wetu, Rais wa Jamhuri ya Kenya, President William Samoei Ruto. Kwa niaba ya Rais William Ruto na mimi na timu yetu yote ya Kenya Kwanza, nataka nikiwa hapa Malava na majirani wa Uasin Gishu na Nandi wakiwa hapa, niseme tuna shukrani tele Rais na mimi na sisi zote kwa maombi yenu. Juu ya maombi mkatuongezea kura, tukapata uongozi. Nataka niseme asante.
waziri wetu mkuu, huyu kiongozi wetu Kibet Faruku ni jamaa muungwana na ni kiongozi ako mpango kababe. Ukiangalia mpangilio ya hii hafla unaheshimu mipango yake, na vile tu hamwezi kujua, si hafla peke yake, zile hafla zote mnaona rais na mimi kila Jumapili katika Jamhuri ya Kenya, mwenye kupanga ni huyu Kibet Faruku. Huyu Kibet Faruku ni mfanyikazi wetu, si mtu mkubwa sana kwa serikali yetu, mtu tu hapo, lakini ako na ujasiri mkubwa. Na katika safari yetu ya uongozi, Mwenyezi Mungu akituonekania na Wakenya wakitupigia kura, huyu Faruku Kibet alichangia kiasi kikubwa ushindi wa Rais William Ruto. Pigeni yeye makofi. Kwa hivyo alitualika tukuje hapa kwa ibada ya shukrani, tulikubali bila maswali, kwa sababu yeye ni mcha Mungu na ameweka mambo ya Mungu mbele. Na pia Faruku, na kupongeza kwa kuleta jamii pamoja. Hii ni njia ya kumsaidia Rais William Ruto kuunganisha jamii wote katika Kenya, na kwa hivyo tunataka kusema asante. Mmeuliza mambo mengi, ile ya barabara, Waziri Kipchumba Murkomen amejibu na tutafuatilia. Umeuliza ile mambo ya stima, huyu mbunge huyu wetu Malulu Ijendi, mtu ya nguvu, chuma ya zamani, utakuja kwangu ndio tufuatilie pamoja. Na ninataka pia nichukue nafasi hii kwa kupongeza watu ya Malava kwa kumchagua huyu kiongozi. Huyu kiongozi yako na maono, hata kama kuna pahali alikuwa amechanganyikiwa kidogo, karibu azame pale kwa ile mzee kitendawili, Mungu akamuonesha njia, na ndio waleo ameleta serikali yote hapa. Kama angepotea njia ile, angekuwa sasa na sufuria juu ya kichwa aking'ang'ana na tia gas. Kwa hivyo watu ya Malava, huyu kiongozi tunamheshimu, tunampenda, ako na ujasiri, ako na maono ya kuendeleza maendeleo katika eneo hili na uwakilishi bungeni. Mambo ya bolea, mnajua tulipata bolea ikiwa shilingi 7,000, ilikuwa imewekwa 7,000 na yule rais aliondoka wakiwa na ndugu yake yule mzee wa maandamano. Tumeng'ang'ana, tumeteremsha mpaka 3,500, na nina furaha ya kwamba karibu kila sehemu imefika na inaendelea kukuja. Nataka mchukue nafasi hiyo kutilia maanani sana mambo ya kilimo, na hiyo ndio njia pekee ya kupunguza bei ya unga. Hii kuweka sufuria kwa kichwa na kupiga kelele na kuumiza watu cannot solve anything. Na ndio tunasema hao watu wakuwe pia wangwana. Walipokuwa pale walisukuma unga mpaka 250 na wakuwa wanapiga kelele, hawakuwa wanaandamana. Lakini saa hii imeendelea kuteremuka kufika 170, na baada ya hii mavuno ambaye tunatarajia kwa hii bolea, bei ya rahisi na mvua ikitusaidia, itaendelea kuteremuka. Mambo pia mheshimiwa ameomba ya kwamba hii constituency tukuwe na sub county 2. Hiyo tutakupatia, kwa sababu wewe watu ya Malava ni watu wazuri, na ndio vile mlikuwa mnasema ati kwa ile hesabu ya shares tusibadilishe formula. Hatuwezi badilisha formula, itakaa hivyo. Bidii yenu ndio itaokoa nyinyi, lakini kwa kipimo changu najua mimi ndio mwenye kuweka kipimo hapa Malava. Shares yenu iko juu kiasi, na kwa hivyo mtaendelea kuvuna, na hiyo ni msimamo wangu na iheshimike pia, kwa sababu ni maoni yangu ya kwamba wale walipanda wapewe nafasi wafune.
Wale walipanda zaidi wavune zaidi, wale walipanda katikati wavune katikati, wale walipanda chini wavune chini. Lakini tunataka kuuliza jamii ya Mlembe, tukiwa na heshima kubwa kwa hao viongozi wawili, waziri mkuu na huyu kinara wetu wa bunge, tunatambua nyinyi kwa sababu ya ile msimamo mlichukua, mukapiga hesabu ya siasa na mukaamua kama viongozi hamwezi peleka jamii kwa upinzani. Muliketi chini, mukapima, mukaangalia Kenya na mukatosheka ya kwamba Rais William Ruto atachaguliwa, na ndio mukajiungana yeye, mukaongeza kura, akakuwa mshindi. Jamii ya Mlembe, nataka niseme asante. Going forward, we request the Western region ya 2027. William Ruto alishinda hao wakiwa nje, walikuwa na kila kitu, machief, police, system, deep state, pesa, hata ile ya wizi ya COVID, hiyo yote walikuwa naye. Rais William Ruto akagonga hao 9-0. Sasa akiwa rais 2027 zimu teremko. Hivyo ni mzuri jamii ya Mlembe, chini yao viongozi wenu, muketi chini, mujipange na hii serikali na kuja. Shares yenu kwa hii serikali muongeze marudufu, mara 3 mara 4, mukaribie sisi watu ya Mlima. Hata kama hamwezi fikia sisi, mutajaribu. Ama mutatufikia? Mujipange na hii serikali. And leaders have a responsibility to guide communities. And these two leaders, we must give it to them. They did a critical analysis of the situation and made the right decision to guide a community into the right direction. And going forward, we urge this Western region to make a conscious decision and move into government en masse. Kwa sababu ukipanda mahindi mwaka ya kwanza na huvuni, upande mwaka wa pili hauvuni, wa 3, wa 4, wa 5, mwaka ya 6 sikupanda mahindi utakuwa mjinga. This region has invested kwa hii mzee ya maandamano for as long as we can remember, but hakuna kitu ya kuvuna. It is the time to have a paradigm shift. Tuachane na hiyo mzee, aende retire, mujipange na Rais William Ruto, na huko mbele you get this community in mainstream government so that the region can reap maximum development needs, na tuweze kuendelea hapo mbele. Tunataka kusema tuko na heshima kubwa sana kwa hii jamii for the stand you have taken over the post-election violence that is going on in Nairobi by Raila Odinga. This region, despite the majority of its residents having cast their vote in favor of Raila Odinga, the community has moved on, decided elections are over, and made a conscious and a wise decision not to follow him in bad manners of destroying property and creating chaos and mayhem. Watu ya Mlembe, tunatolea nyinyi kofia. And as you can see, you are not alone. I was in Mombasa. The people of the coast region who have voted for that mzee for a long time, including the last election, have abandoned him. We were in Kisii, the same, they have abandoned him. Ukambani, Kalonzo is alone. That mzee has profiled his community negatively. That one community is the only community creating chaos and mayhem against the rest of Kenya. It's unfair to his community that has supported him to a man for as long as we can remember.
to have that community to be seen negatively as destroyers of property, as chaotic people, as people who have no time for productive engagement. And we're asking the people of that region to also call themselves to a short meeting and analyze what gain is there in following somebody who is pursuing selfish agenda at the expense of the image of the community and at the expense of development. And let me tell you, huyu mzee wamenitumania na akina Uhuru, they sent emissary to us. Hii maneno ya unga ni kisingizio. This whole thing has nothing to do with unga. It is wanting to come and sit with us to negotiate their entry into government. And we are saying, once bitten, twice shy. Raila Odinga has perfected the strategy of causing havoc, unleashing violence, having people killed, destroying property. Then he is called to the table to negotiate. For 3 times he has gotten into government through blood, through destruction of property. President William Ruto and I, on 13th of September last year, before God and before man, took the Bible with the entire world watching and so to uphold and defend the Constitution. We have told their emissaries, we have no intention and no capacity to violate the Constitution. It will not happen. So the issue of nusu mkate government, the issue of handshake, is non-negotiable. Nevertheless, if they stop their bad manners and call of violence, we can have a sitting with only one agenda. One, to discuss the exit of Raila Odinga from the Kenyan political space and permanent retirement. That is the only agenda that we can discuss. They can continue causing havoc and mayhem for as long as he wants. But I want to assure the people of Kenya today from Kakamega, tomorrow, nobody, I repeat, nobody will be allowed to destroy property anywhere in the Republic. I want to caution those young men who have been taking advantage of the violence unleashed by Raila to steal property, to mug people, to loot property, that Monday is their last day to do so. The laws of this country are clear. This is no longer demonstration. This is post-election violence, mugging, theft, robbery, including robbery with violence. Those are felonies. If they care to look at the penal code, the consequences are extremely heavy. Monday, the government of the Republic of Kenya will assert its authority in protecting life and property and upholding the rule of law. I'm just giving that caution to those young people that it is not gonna be business as usual. It cannot happen, and it will not happen because it is wrong, it's immoral, it's unacceptable. I want to say, Raila Odinga, you are accusing the international community of abandoning you. You're out of order. Nobody has abandoned you. The international community have now known you. They did not know you. You have been exposed. There before they thought you are Democrat. You are a human rights crusader. But the events of August 15 at Bomas of Kenya, where all the ambassadors were present as the public portal was displayed,
and they added the votes, and they were convinced that William Ruto won fair and square. The issues you are now raising, the international community has told you off, and you have been exposed. Now you are crying. Oh, these people have abandoned us. For your information, America is the world's largest democracy. It is insulting to the American government for Raila Odinga to ask them to help him undermine democracy in Kenya. It's not possible. As Raila Odinga was running amok in the streets of Nairobi, in Mukuru Kayaba, in Maradaima, President William Ruto and the American ambassador, Meg Whitman, were having a serious conversation with over 200 investors, where a deal for 80 billion shillings investment in this country was concluded. You are now asking the American ambassador to abandon discussing investment for the benefit of this country to come and support you in destroying property. It will not happen. We want to urge the international community, please ignore that old man. Now that you know him, much as he had misled you before, now you know him. He's just a man who has gotten whatever he wants through violence and anarchy. And now that he's exposed, that sorts out the matter. Leave him to us. We'll sort out the other issues with him locally here without your involvement. Nikimalizia niseme ya kwamba I want to talk to my elder brother and friend, President Uhuru Kenyatta. I have sent you a message through your emissary. Please, if you want to talk to us because you don't want to pay taxes, if you want to talk to us so that you don't return the money that you put abroad, you don't have to cause violence through Raila Odinga. You can call us for an honest conversation, and then we can discuss whether you pay tax, whether you don't, how, nini, tunaweza kubaliana. It is also good for me to tell you, as you finance violence